Controversy erupted this week over who said what about Jerusalem. Prime Minister Ehud Olmert said the division of Jerusalem would be the last issue discussed in the current round of peace talks. But on the Palestinian side, the story was different. President Mahmoud Abbas said Jerusalem had already been decided upon. In Jerusalem, people on the street had little good to say about the two leaders. At the same time, former Prime Minister Benjamin Netanyahu jumped into the debate. He sided with Abu Mazen, saying Olmert had already discussed dividing Jerusalem. For people living in Jerusalem, discussion means very little. The real issue is what a divided Jerusalem would look like, how a Jewish Jerusalem and an Arab Jerusalem would live next to each other. היהודים פוחדים ללכת לעיר העתיקה ולטייל במחוזות שלהם. הם לא פוחדים, כי להם יש את ההגנה המלאה, וזה מצב שהוא קיים, אם נרצה או לא. זה לא משהו שאנחנו צריכים ליצור, זה כבר קיים. המצב לא היה הכי טוב לפני, לא לפני המלחמה ולא אחרי המלחמה, לא אחרי 67 ולא לפני. אבל אם עכשיו עושים שלום אמיתי, נגמור עם כל הסכסוך, ויש שלום עם כל ארצות ערב, This is where the conflict comes down to a line in the sand. We're standing right now on the green line, and before the 1967 war, this side was Jordan, that side Israel. If Jerusalem is divided once again, this would of course become a line of conflict once more. אי אפשר בתוך שטח גיאוגרפי אחד, כזה קטן, לפצל שני ישויות. אני חושבת שזה יגרום מה גם שמבחינה כלכלית ומבחינת ביטחון הם מאוד אוהבים להיות אצלנו, ויחד עם זה הם רוצים את העצמאות. לדעתי זה נוגד וזה לא אפשרי. The actual logistics of dividing Jerusalem are more difficult than being for or against the issue. Street by street, the city would have to move from being shared to not shared. The local economy would go from being one to two. The old city would no longer be one entity. An international border would cut through neighborhoods. How it is right now, you already can see a difference between the town, the part of the Arabs and the other part. You already see a difference, and you have to go through and check in and everything. So I cannot imagine that I would go everywhere else. The bickering continues between the Israeli and Palestinian governments. Yet, on the street, both Jews and Arabs seem to have a sense of optimism about what peace is. למה לא? עם הזמן. שמע, זה סכסוך של 60 שנה, זה לא יימחק תוך יום-יומיים. רואים האנשים, לא רק הממשלות, גם האנשים. איך יהיה בשטח, זה מה שיקבע את העתיד, ואני מאמין בזה.